Greetings, comrades! In the year 2013, before we even began making videos for Swapblog, we already had a certain production concept for said videos. Unfortunately, we never had the opportunity to take this concept any further, since we were almost immediately drawn into the world of pro drifting. However, that's all going to change in today's episode. To make a long story short, we will not only showcase a unique car, but also invite you on a trip to a rather interesting alternative spot. In other words, we're going underground on two different levels, automotive and travel. In this debut episode for our new format, we're not hitting the road too hard, going no further than Istra, which is located in Moscow province. And here's the tough guy who's going to be taking us there. Riding around down those streets, been so fly, baby, ghosting. Riding around down those streets, been so fly, baby, ghosting. This Lexus IS belongs to our friend Timur. You've seen cars like this on our channel before, albeit in a much more extreme state of tune. But believe me when I say that this mildly set up car is charming in its own right. This isn't some kind of hysterical Jay-Z powered car. The V8 engine is best suited for relaxed, dignified driving. And that's exactly why we chose to go on a small trip. Our starting point is Moscow. To be exact, Timur's very own tuning shop where he does custom interiors. The drive to Istra takes about 1 hour, which gives us a great opportunity to discuss the car itself. Modifications started long before the V8 swap. To be specific, it all started with bolting a supercharger kit onto the factory 1UZ-FE motor. Были такие колхозные всякие компрессоры, которые собирались уже здесь всякими умельцами, а это был именно такой полноценный кит с воздушным коробом, с таким, то есть, внешне, когда ты поднимаешь капот, дергаешь, никто не сказал, что это какой-то там что-то такое самодельное и какой-то кастом, то есть все продумано инженерами. Единственное, там был минус, недоработка. Но это у Toyota всегда, вот, когда они делают какие-то комплекты, они, грубо говоря, на мозг там ничего по сути не шло, кроме маленькой такой обманочки. То есть эта обманочка, я до сих пор не знаю, как она там что работала, но она должна была там по смеси, по топливу что-то как-то обманывать. Вот. Но она... Наверное, дообманывалась? Да, дообманывалась, да, и машина начала глохнуть периодически. Глохнуть. Ну, соответственно, как бы никто не мог понять из-за чего, что, почему машина, то есть, глохнет, потом, допустим, грубо говоря, ни с того ни с сего, минут через 10 она заводится. Никаких ошибок, то есть, все нормально, просто машина глохнет и все, и заводится. In other words, the main reason for swapping out the supercharged 1UZ-FE in favor of a 1UZ-FE is reliability. Mind you, Timur uses this car as a daily driver, and dailies have to be reliable. Of course, even a stock 1UZ-FE is significantly more powerful than a supercharged 1G, but the more important thing here is that the UZ is controlled by a stock ECU with factory calibrations. Make no mistake, the engine has to be wired up correctly for everything to function properly, but after accomplishing this task, you will wind up with a bulletproof car. Опять-таки, когда вот ребята сейчас переходят, то есть ребята в клубе, кто переходил там в Вемс, там ставил, например, тоже самый простой вариант, машина уже становится более капризной. Конечно, он позволяет отстроить все более глубоко, все как тебе надо, но машинка становится уже такой капризной, может реагировать. Раз уж мы затронули этот вопрос, давай, может быть, обсудим сложности установки УЗ под капот Альтезы или Lexus IS по сравнению, например, с установкой GZ. Слушай, на самом деле сюда любой мотор пихать не так уж и просто. То есть здесь что GZ, что UZ. Кто-то считает, что GZ проще, кто-то что UZ. Что там гемор, что тут. Здесь свои какие-то нюансы. Ну да, но GZ у нас недавно была просто GZ-ная машина, блок АБС переносился там, в переднем правом углу моторного отсека, если относительно того, как мы сидим. Его переносили ближе к моторному щиту, аккумулятор, соответственно, перенесли в багажник. Вот, при том, что UZ, он сам по себе просто мотор большой, если смотреть на машину с открытым капотом, то хорошо видно, что жироны, чашки стоек, они практически вплотную к мотору пододвинуты.
А этим летом мы обнаружили, что у меня потекает поддон. Оказалось, потому что он при резком наборе скорости, резко нажимаешь на газ, двигатель немножко смещается, вот, чуть-чуть. И как раз там такое неприятное место, что он упирается под рамник. Ага. Вот, пришлось... Последствия тесноты в моторном отсеке, да? Естественно, начинает давление на прокладку, да, и масло. Пришлось немножечко припрягнуть к такому методу кувалды, подмять его немножечко. Это по-сваперски, по-русски. Ну, как иначе. While we were on our way there, Timur shared lots of interesting information about his car with us. Besides a 1UZ-FE VVT-i motor, his Lexus is packing a 6-speed J160 manual transmission, a Toyota Caldina turbo clutch, D2 struts, and a suspension loaded with polyurethane bushings. We got so carried away by our conversation that we didn't even notice that we'd already been driving on the Volokholamskaya highway for 30 kilometers. We made it to Istra. This is where we leave the road and head for the place in question, just after passing New Jerusalem Monastery. The last few meters before our destination were arguably the roughest. Timur even hit the bottom of his car on a concrete plate, but we finally made it. You are looking at a high-voltage testing facility constructed sometime in the 1970s. People often refer to it as the Tesla units. The equipment is mostly German-made, as you can see from the writings on the insulators and on the towers themselves. Many interesting experiments were conducted here during Soviet times, such as testing the resistance of airplane fuselages to a lightning strike. The facility works to this very day, albeit it has run into some financial troubles. Rumor has it that a handful of diehard scientists is the only thing keeping the facility running. Весьма своеобразное место, на самом деле. Вот этот комплекс высоковольтных испытаний, если посмотреть на эти постройки издалека, то это выглядит как какие-то элементы инопланетного космопорта. Но если подойти поближе, то совдеп проглядывает. Тут проржавело, там подизносилось, но, слава богу, хотя бы не попилили на металл, как это часто происходит в нашей стране. Подойдем поближе, может, посмотрим, что там как. Ну, на самом деле, издали эта штука смотрится поменьше, чем она есть на самом деле, а только подойдешь поближе и осознаешь, что постройка-то довольно масштабная. Если честно, туда дальше лезть я боюсь, потому что, ну, это комплекс высоковольтных испытаний, ты не знаешь, что тут может быть по напряжению. Turns out I got worked up pretty much over nothing since the facility isn't currently running at full capacity. As it so happens, the area we approached to do some filming didn't pose any threat to my life. Same goes for a much more stylish structure located in the opposite corner of the facility. Upon leaving, we were very impressed with what we just saw, even electrified, pun intended. On the other hand, all 5 batteries powering 2 cameras ran out of juice, just as I was settling into the driver's seat to evaluate the car's dynamics myself. In any case, this unfortunate mishap won't stop me sharing my impressions with you. Besides a much more powerful engine and a D2 suspension, this car doesn't differ too much compared to its stock relatives. Okay, so the interior is cleaner and tidier. Timur pretty much completely refreshed it in his own shop called Eastline Garage. It was made to look just like a stock cabin, nothing fancy, but we like it better that way. Simple and tasteful. Besides that, this is just another Altezza IS, and I've driven these cars on more than one occasion. Quite obviously, the Altezza was intended to be a sports sedan, but if you compare it to a Honda, yes, I'm a Honda guy, and it's only natural for me to compare this car to a Honda. Anyway, next to a Honda, a car with a natural sporting vibe, this car's sportiness seems somewhat deliberate. Kinda reminds me of a kid whose parents made him attend sporting lessons against his will. And this last drive yet again confirmed such a point of view. For example, clutch pedal travel is pretty short, but the grabbing point is completely vague. The shifter also seems kind of numb. During the course of this test drive, I just wanted to say to this car so many times, dude, chill, be yourself. I mean, it shouldn't be too hard with a motor like this, right? The V8 doesn't transform this car into some kind of uncompromising sporting machine, only making the Altezza more dignified and confident. When it wants to have some fun, it has everything it takes. But when you're not in the mood, you can just calmly and effortlessly cruise to some faraway destination. Or maybe even someplace close, just as we did today. Говорить на камеру, вероятно, не получится, уже аккумулятор садится, но, по крайней мере, попробуем. О, после сотки. 40 начинается самое интересное. 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 40
пытайтесь это повторить дома, и не надо этого делать в населенных пунктах.